afternoon, everyone. It is with great pleasure and deep appreciation that I welcome you all to cover this important milestone for Apollo MedSkills partnership. Your support is invaluable in helping more people learn about what we are doing and why it matters. To tell more about this vision and this initiative, I invite our chief guest for today, Dr. Srinivas Puljala. Doctor, please come onto the dais. He is the CEO of Apollo MedSkills, and through partnerships with government agencies and CSRs, Apollo MedSkills significantly contributes to the strengthening India's healthcare system and developing a more resilient healthcare workforce since 2012. Dr. Rao's leadership and dedication have played a key role in shaping a capable healthcare workforce, positively impacting thousands of lives and meeting the needs of an ever-changing industry. With great pride that I highlight, during the COVID-19 pandemic, Apollo MedSkills rapidly trained thousands of frontline healthcare workers in infection control, critical care, and telemedicine through both online and on-ground programs. MedSkills is now stepping into a new chapter focused on empowering and supporting thousands of budding prospective students in their journey toward a healthcare career. Now I request Dr. Srinivas Rao Puljala to talk about the program. Thank you, Doctor, for giving us. Thank you, Vaijayanti garu, and good afternoon to all the delegates who have arrived here, and also a warm welcome to all the friends from media. Media mitrulandariki vandanam. So today I'm going to introduce to you some revolutionary step that Apollo MedSkills is actually taking in the area of medical education. So Apollo MedSkills, just to give you a brief introduction, the largest healthcare training provider today in India, with presence in over 22 states across India, and we also have some international presence and collaborations. So we are a public-private partnership between Apollo Hospitals Group and National Skill Development Corporation, which is a skill development apex arm of the Government of India under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So we are formed in 2012, and we have been transforming medical education, nursing education, and allied health education for the last 15 years in the country. Why did we start this particular program? Why do we want to venture into transforming the overseas medical education? పర్టికులర్గా విదేశీ వైద్య విద్యని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అపోలో మెడ్స్కిల్స్ ఈ స్టెప్ తీసుకుంది. సో విదేశీ వైద్య విద్యలో దాదాపు సంవత్సరానికి 75,000 నుంచి 1,00,000 మంది విద్యార్థులు భారతదేశం విడిచి విదేశీ విద్య చదవడానికి, అభ్యసించడానికి వేరే దేశాలకు వెళ్తున్నారు. సో ప్రిడామినెంట్గా దెర్ ఆర్ 3 territories that the medical students are going to. The first territory is the Southeast Asian territory. Manaki students are going to Nepal, China, Philippines. These were primary markets in the Southeast Asia. Idi kaakunda CIS nations ki kuda, ante the then USSR territory, now it is called CIS countries. Okay, Commonwealth international states ani ఈ స్టేట్స్కి చాలామంది విద్యార్థులు వెళ్తుంటారు. రష్యాకి కానీ, యుక్రెయిన్, ఉజ్బెకిస్తాన్, కజకిస్తాన్, జార్జియా, ఆర్మీనియా ఇలాంటి దేశాలకు చాలామంది విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసించడానికి, MBBS చేయడానికి వెళ్తున్నారు. ఇది కాకుండా థర్డ్ టెరిటరీ కూడా ఉంది, విచ్ ఈజ్ సెంట్రల్ అమెరికన్ టెరిటరీ. ఇది జమైకా, తర్వాత సెయింట్ కిట్స్ అండ్ నెవిస్, బెలీజ్ ఇలాంటి సెంట్రల్ అమెరికన్ కంట్రీస్ కూడా MBBS చేయడానికి వెళ్తున్నారు. సో పర్టికులర్గా మేము ఈ దీంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి కారణం మీకు కొన్ని చిన్న స్టాటిస్టిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. భారతదేశంలో ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరము MBBS చదవాలి అంటే మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి అంటే, ఈ వైద్య విద్యను అభ్యసించడానికి నీట్ అనే ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవ్వాలి. నేషనల్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్, నీట్ ఎగ్జామినేషన్, ఇది పాస్ అయిన, క్వాలిఫై అయిన వారికి మాత్రమే MBBSకి అడ్మిషన్ వస్తుంది మెడికల్ కాలేజెస్లో. సో అయితే దాదాపు 25 లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రతి సంవత్సరము
ఎంబీబీఎస్ ఎంట్రన్స్ అంటే ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రావడానికి దాదాపు 25 లక్షల మంది విద్యార్థులు నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు. అబౌట్ 25 lakh స్టూడెంట్స్ ఆర్ రైటింగ్ నీట్ ఎగ్జామ్ ఈచ్ ఇయర్. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ about 50% of them are getting qualified, which is about 12.5 lakh students are qualifying in NEET examination. But India today has around 700 medical colleges. ఇప్పుడు భారతదేశంలో దాదాపు 700 మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. అందులో 1,20,000 సీట్స్ ఉన్నాయి. 120,000 MBBS seats are available in India today approximately. సో 12 లక్షల మంది క్వాలిఫై అయితే 1,20,000 మంది మాత్రమే ఎంబీబీఎస్ కోర్సులో జాయిన్ అవుతున్నారు వివిధ వైద్య కళాశాలల్లో. అయితే దాదాపు క్వాలిఫై అయిన విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో దాంట్లో 1,00,000 మంది వరకు, ఆల్మోస్ట్ 80,000 to 1 lakh పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ అబ్రాడ్ టు డూ మెడిసిన్. ఓకే, సో ప్రతి సంవత్సరం కూడా 80,000 నుంచి 1,00,000 మంది విద్యార్థులు భారతదేశాన్ని వదిలి వైద్య విద్యను అభ్యసించడానికి ఈ వివిధ దేశాలకు వెళ్తున్నారు. నేను చెప్పిన ఏవైతే కంట్రీస్ ఉన్నాయి 3 zonesకి. మేము లాస్ట్ 1 decadeలో, లాస్ట్ 10 yearsలో అనాలిసిస్ చూస్తే దాదాపు ఇంతమంది వైద్య విద్యార్థులు వైద్యను అభ్యసించడానికి వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళు రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు భారతదేశంలో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి, మెడికల్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ అనే సంస్థ ఈ వైద్య విద్యకు సంబంధించిన గైడ్లైన్స్ కానీ ప్రమాణాలని హ్యాస్ పబ్లిష్ దెమ్. ఎన్ఎంసి పబ్లిషెస్ ఆల్ ద గైడ్లైన్స్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ ఎడ్యుకేషన్. అయితే ఈ స్టూడెంట్స్ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు ఇండియాకి దే హ్యావ్ టు క్లియర్ ఏ లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ ఫర్ మెడికల్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఇండియా. ఆ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్ని ఎఫ్ఎంజీఈ అంటారు, ఫారిన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎగ్జామ్, లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్. ఎఫ్ఎంజీఈ ఎగ్జామ్ని పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అయితే గత 10 సంవత్సరాలు చూస్తే కనుక యావరేజ్గా 16% మంది మాత్రమే, ఇది యావరేజ్. కొన్ని చాలా సంవత్సరాలు 8% మంది, 8 నుంచి 10% మంది పాస్ అయ్యారు. 2021 నుంచి చూస్తే కొంచెం అది 16 నుంచి 20% వరకు పెరిగింది. అయితే ప్రతి 100 మంది విద్యార్థుల్లో ఓన్లీ 16 మంది మాత్రమే యావరేజ్గా ఈ ఎఫ్ఎంజీ ఎగ్జామ్ పాస్ అవుతున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ వీ వాంటెడ్ టు అడ్రస్ ఎట్ అపోలో మెడ్స్కిల్స్. సో వై వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ అంటే అపోలో ఈ విదేశీ వైద్య క్వాలిటీని పెంచడానికి ఈ సెక్టర్కి ఎందుకు ఎంటర్ అయిందంటే టు ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఓవర్సీస్ టెరిటరీస్. ఈ పాయింట్ నేను యాక్చువల్గా మీడియా వాళ్ళందరికీ చెప్పాలనుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ వై అపోలో మెడ్స్కిల్స్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు దిస్ టెరిటరీ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద quality of medical education in the overseas territories. సో అయితే దీంట్లో ఇది చేయాలి అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్గా, అంటే మేము అనాలిసిస్ చేసిన దాంట్లో తెలిసింది ఏంటంటే ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఈ చాలా దేశాల్లో ఇక్కడి నుంచి విద్యార్థులకు కానీ తల్లిదండ్రులకు కానీ చాలామంది ఏజెన్సీస్, కాలేజ్ వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ ఈ వైద్య విద్యని ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే బోధిస్తారని చెప్తున్నారు. కానీ మేము అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే అక్కడ లోకల్ లాంగ్వేజ్లో టీచ్ చేస్తున్నారు. ఈ సిఐఎస్ టెరిటరీస్ అంతలో మ్యాక్సిమం రష్యన్ లాంగ్వేజ్లో కానీ అక్కడ లోకల్ ఉజ్బెక్, తర్వాత కజక్ ఇలాంటి లోకల్ లాంగ్వేజెస్లోనే టీచ్ చేస్తున్నారు. సో ఇది టీచ్ చేయడం వల్ల మన విద్యార్థులకి అది మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఫాలో ఇట్, వాళ్ళు దాన్ని అనుసరించలేకపోతున్నారు. దానివల్ల ఇట్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ దేర్ అకాడమిక్ కెరియర్స్. వాళ్ళకి అది అర్థం కాక 5-6 సంవత్సరాలు అక్కడ మెడిసిన్ చదివి ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎఫ్ఎంజీ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వలేకపోతున్నారు. ఇదొక కారణం. లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ రీజన్స్ ఫర్ దెమ్ టు అనేబుల్ టు get it to the up to the quality of the medical education. The second thing that we have noticed is infrastructure. అక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్ని కాలేజీలు అనట్లేదు, కొన్ని కాలేజీలకు మాత్రమే అడిక్వేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, అన్ని కాలేజీలకు అడిక్వేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు. సో దీనివల్ల క్లాస్ రూమ్స్ కానీ ల్యాబ్స్ కానీ అవన్నీ ప్రాపర్ షేప్లో లేవు. సో దీన్ని కూడా మేము ఒకటి చూసి అది కూడా అనాలిసిస్లో చూసాము. మూడో కారణం ఏంటంటే అక్కడ ఈ కరిక్యులం ఏదైతే ఉందో మనకి భారతదేశంలో ఎన్ఎంసి నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ఇచ్చిన కరిక్యులంని మనం పాటిస్తాం. ప్రతి వైద్య కళాశాలలో అదే ఎన్ఎంసి ఇచ్చిన కరిక్యులంని ఫాలో అవుతారు. అయితే ఇప్పుడు ఓవర్సీస్లో ఏముందంటే అక్కడ ఉన్న కరిక్యులమ్స్ ఆర్ టోటలీ డిఫరెంట్. సో దీని మీద కూడా మేము చాలా దృష్టి పెట్టి దాన్ని కూడా చాలా మోడిఫికేషన్స్తోని
ఈ కరికులాన్ని కూడా ఎన్ఎంసి గైడ్లైన్స్కి అనుగుణంగా దాన్ని తీర్చిదిద్దాం ఈ ఓవర్సీస్ మెడికల్ విద్యార్థులకి. ఇది కాకుండా టీచర్స్, అక్కడ మంచి మెడికల్ టీచర్స్ కొరత కూడా ఉంది. ఒకటి లాంగ్వేజ్, ఒకటి రెండోది టీచర్స్ కొరత కూడా చాలా అధికంగా ఉంది, మెడికల్ టీచర్స్ కొరత. దీనివల్ల కూడా ఈ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ డెలివరీ కరెక్ట్గా జరగట్లేదు. So in order to address all these major concerns, we have come up with a solution. Apollo MedSkills has come up with a solution for overseas medical education, and it's a transformative solution because we are the college that will deploy the medical teachers from India in these overseas medical colleges. Okay, we have made our first partnership with a university in Uzbekistan called Zarmed University. I will also take you through some of the slides for your information on what is Apollo MedSkills, what is Zarmed and other areas. But ఈ ప్రైమరీ ఇంటెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ మెడికల్ విద్యార్థులకి, తల్లిదండ్రులకు కానీ విద్యార్థులకు కానీ చాలా హై ఆస్పిరేషన్స్తో వెళ్తున్నారు అక్కడికి. కాకపోతే అక్కడ తగినంత క్వాలిటీలో మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ డెలివర్ అవ్వట్లేదు. ఈ ప్రాబ్లం అడ్రస్ చేయడానికే వీ హ్యావ్ గాట్ ఇన్ టు ఓవర్సీస్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ వీఆర్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ దిస్ స్పేస్. సో అయితే ఈ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ది కరిక్యులం కానీ ఇవన్నీ కూడా అప్రూవల్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ జార్మెడ్ యూనివర్సిటీ అని ఉజ్బెకిస్తాన్లో ఉంది. 2 క్యాంపస్లు ఉన్నాయి, ఒకటి బుఖారా మరియు సమర్కండ్లో. సో జార్మెడ్ యూనివర్సిటీ ఇదెందుకు సెలెక్ట్ చేశామంటే, ఈ యూనివర్సిటీకి వాళ్ళకి ఓన్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ టు హ్యావ్ దేర్ ఓన్ టీచింగ్ హాస్పిటల్ ఇన్ ద సిఐఎస్ రీజియన్. అంటే వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఒక మెడికల్ విద్యార్థి చదువుకున్నప్పుడు 3వ సంవత్సరం నుంచి వాళ్ళకి క్లినికల్ పోస్టింగ్స్ ఉంటాయి. మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్లో కానీ, గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్లో కానీ విద్యార్థులు కాలేజ్లో చదివిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్తారు పోస్టింగ్కి? మీడియా వాళ్ళందరికీ తెలిసి ఉండాలి కదా. దే గో టు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ ఆర్ ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్లో కానీ, తర్వాత జజీఖానా అని ఉంది, తర్వాత కోటి మెటర్నిటీ హాస్పిటల్, ఈ అన్నిటికీ దే గో ఫర్ క్లినికల్ రొటేషన్స్. అక్కడ వెళ్ళి ఎందుకు వెళ్తారంటే వాళ్ళకి పేషెంట్స్ని చూసి నేర్చుకోవడానికి. సో దెర్ ఆర్ క్లినికల్ అబ్జర్వర్షిప్స్ అండ్ ఇంటర్న్షిప్స్ టు ద మెడికల్ స్టూడెంట్స్. సో అలాంటి టీచింగ్ హాస్పిటల్ అన్నది జార్మెడ్ యూనివర్సిటీకి వాళ్ళ సొంత హాస్పిటల్ ఉంది. జార్మెడ్ ప్రతీక్ష అనే హాస్పిటల్ సమర్కండ్లో ఉంది, బుఖారాలో కూడా వాళ్ళ అఫిలియేట్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ ప్రాంతాల్లో మన విద్యార్థులకి ప్రాపర్ క్లినికల్ అబ్జర్వర్షిప్స్ కూడా అందించబడతాయి. సో దాని గురించి అని ఈ అన్ని ప్రమాణాలతోని అతి దగ్గరగా, అంటే మంచి హై క్వాలిటీతోని, మళ్ళీ అపోలో మెడ్ స్కిల్స్కి తర్వాత మా విజన్, తర్వాత జార్మెడ్ యూనివర్సిటీ యొక్క చైర్మన్ విజన్ చాలా మ్యాచ్ అయ్యాయి కాబట్టి వి గాట్ ఇన్ టు ఇట్. తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఒకటి ఏంటంటే అకాడమిక్ క్వాలిటీ. చాలామంది తల్లిదండ్రులకి ఒక దాని మీద, అంటే ఎప్పుడైనా వాళ్ళ పిల్లల్ని ఉట్టి హైదరాబాద్ నుంచి ముంబై, పూణే, బెంగళూరు ఇక్కడ పంపించాలన్నా కానీ వాళ్ళకి ఫుడ్, అకామిడేషన్, సేఫ్టీ ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచన కూడా చాలా ఉంటుంది. సో టు ఎన్ష్యూర్ సేఫ్టీ అండ్ ఆల్సో గుడ్ అకామిడేషన్ అండ్ ఫుడ్, వీ హ్యావ్ బ్రాట్ ఇన్ ఎ పార్ట్నర్ కాల్డ్ జీవాంటేజ్ అని. జీవాంటేజ్ ఈజ్ అన్ ఇండియన్ బిజినెస్ విచ్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ఉజ్బెకిస్తాన్. దే ఆర్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ బిజినెసెస్. సో వాళ్ళని ఇప్పుడు మాకు మేనేజ్మెంట్ పార్ట్నర్గా తీసుకున్నాము. వాళ్ళు అక్కడ ఇండియన్ చెఫ్స్తోని మన ఇండియన్ ఫుడ్ని అక్కడ సర్వ్ చేస్తారు. సిమిలర్లీ అకామిడేషన్స్ కూడా చాలా హై క్వాలిటీ అకామిడేషన్స్ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్ టు అవర్ స్టూడెంట్స్. దే ఆర్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, సింగిల్ అకామిడేషన్స్, షేర్డ్ అకామిడేషన్స్. అండ్ అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి సపరేట్ హాస్టల్ వసతులని కల్పించబడతాయి. సో there are separate hostels for boys and girls. This is also one of the unique feature, and there will be Indian food served through our management partner, which is management and logistics partner, which is called Gvantage. So they are also, I think we will also have a representative from Gvantage coming and joining us shortly. సో జీవాంటేజ్ రోల్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. సో ఇది ఈ భాగస్వామ్యంతో ఈ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి వీఆర్ టేకింగ్ ఆల్ స్టెప్స్. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అపోలో గ్రూప్ అనేది చాలా పెద్ద సంస్థ. మాకు చాలా హాస్పిటల్స్ కానీ, క్లినిక్స్ కానీ, డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్, రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్, ఇలా మల్టిపుల్ హెల్త్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇండియాకి ఈ విద్యార్థులు వచ్చినప్పుడు, అంటే సెలవుల్లో వచ్చినప్పుడు, వీఆర్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ క్లినికల్ అబ్జర్వర్షిప్స్. మా అనుబంధ సంస్థల్లో, అపోలో, నాన్ అపోలో అనుబంధ సంస్థల్లో ఈ విద్యార్థులకి
క్లినికల్ అబ్జర్వర్షిప్స్, అంటే వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ క్లినికల్ ఎన్వైర్న్మెంట్, ఎమర్జెన్సీ రూమ్ ఎలా ఉంటుంది, ఐసీయూలు ఎలా ఉంటాయి, అక్కడ డాక్టర్స్ ఎలా పనిచేస్తున్నారు, టీమ్ వర్క్ ఎలా నడుస్తుంది, ఈ అబ్జర్వర్షిప్స్ ఇండియన్ కంటెక్స్లో కూడా మేము చూపిస్తాం. ఇది వన్ ఆఫ్ ద వెరీ యూనిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఇంకో యూనిక్ ఫీచర్ ఏంటంటే, ఈ విద్యార్థులకి మొదటి సంవత్సరం నుంచి ఎఫ్ఎంజీఈ ఏదైతే మన విద్యార్థులు కష్టపడుతున్నారో పాస్ అవ్వడానికి, విచ్ ఇస్ ఫారిన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎగ్జామ్, ఆ ఎగ్జామ్కి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే వీఆర్ గివింగ్ కోచింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్. వీఆర్ గివింగ్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆన్ ఎఫ్ఎంజీఈ, యుఎస్ఎంఎల్ఈ, యూకేఎంఎల్ఈ. ఎఫ్ఎంజీఈ ఏంటంటే ఫారిన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎగ్జామ్ ఫర్ ఇండియన్ లైసెన్స్. యుఎస్ఎంఎల్ఈ అన్నది యునైటెడ్ స్టేట్స్ మెడికల్ లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ ఫర్ ఎంట్రీ ఇంటూ యునైటెడ్ స్టేట్స్, అంటే అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అర్హత పొందాల్సిన ఎగ్జామ్ అది. తర్వాత యూకేఎంఎల్ఏ, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ మెడికల్ లైసెన్సింగ్ అసెస్మెంట్ ఎగ్జామ్. ఇది యూకేలో వెళ్ళి అక్కడ ఫర్దర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టడీస్ చేయాలనుకునే విద్యార్థులకి అది. ఈ కోచింగ్ అన్నది మేము మొదటి సంవత్సరం నుంచే ఇంటిగ్రేటెడ్గా టీచ్ చేస్తున్నాం. సో మీ అందరికీ అంటే ఇది తెలియడానికి ఫార్మల్గా, ఐ నో దట్ దెర్ ఆర్ ఆల్సో representatives from the English media, so I will now continue in English fully. So today, for continuing in English, I'll take a placeholder of slides. Alakya, if you can go to the first slide, please. Yeah. So ఇప్పటి వరకు మీడియా మిత్రులకి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ నన్ను అడగొచ్చు మీరు. So we are calling this program as ZAAP, just for an easy understanding, Zarmed Apollo MBBS in Uzbekistan. So it's a very strategic collaboration, and it is designed to offer quality medical education and improve the success rate and also quality of medical doctors who are actually coming back to India after overseas medical education. So prapancha vyaptanga, across the globe, one of the very important thing that I want to make a point, India is the largest supplier of medical professionals, healthcare professionals to the world. Until 2000, till today, India is one of the largest supplier of technology professionals. We all know that. And Hyderabad has been forefront in technology, but Hyderabad has also been a hub for pharmaceutical industry, vaccine production, and also healthcare. We are actually the healthcare capital of India. So coming from an institution from Hyderabad, which is Apollo MedSkills, headquartered in Hyderabad, now we are trying to transform the medical education as well. So you can see some glimpses of our partnerships. We have Mr. Sukralev, who is the chairman of the Zarmed group, Mr. Amir, who is actually his son, and he is also the CEO of Zarmed University. We have Mr. Ghazanfar Ali, who is the CEO of Gvantage Group, and you can also see myself in the picture. And we also had a courtesy visit and also took advice and guidance from our Joint Managing Director, Sangeeta Reddy, Dr. Sangeeta Reddy. She's also there on the picture there. So there's a lot of effort that we have put in the last 1 year to draft a revised curriculum, to understand the problems in the market, and to design the best medical education program for overseas students. So who is Apollo MedSkills? As I mentioned, we are the largest healthcare skill development company in India today, possibly in the Asia too. And we are also present across 22 states in India. We have over 40 skill development centers, and we are predominantly focused on medical education, healthcare and medical education. We don't do any other, so it's a very focused healthcare education company. And what is the role of Apollo MedSkills in this partnership? How are we transforming the medical education? We are deploying full-time Indian teaching faculty in Uzbekistan at the Zarmed premises. This is first of its kind, unique program. It's not easy to deploy Indian professors there because all other colleges there, it's going to be a very expensive affair, but our whole goal is to improve the quality of the program. And we have exclusive sessions and classes to the students enrolled through this program, Zarmed Apollo program, and the program is fully offered in English. There is no doubt that parents should have. The program will be fully offered in English. And we are also aligned the curriculum as per the National Medical Commission guidelines, NMC guidelines. This is the first time there's an approval for a curriculum that has been tweaked to match the NMC guidelines. And then we offer intensive coaching right from year 1
in USMLE, UKMLA, and as well as the FMGE or next exam. FMGE is actually transforming into next exam as per NMC. In 2026, the FMGE exam would be called as next, which is National Exit Test. Next ante National Exit Test. Then we have clinical observership programs that we offer across Apollo group institutions as well as non-Apollo group institutions which are partnered with Apollo MedSkills. And as I told you, Gvantage is basically an IT and a telecom and a hospitality company which is partnered with us to provide logistics and management support there locally, because they were doing business in that country for over a decade now. So now they provide Indian mess with Indian chefs, provide separate hostels for boys and girls, and they are also our admissions and logistics partner. So Apollo MedSkills, while it is only an academic partner to improve academic quality, because our strength is that we are not specialized in say providing accommodations and all. That's the reason we have taken a help from an logistics partner. Then Zarmed University, as I mentioned, is the largest private medical university there in Uzbekistan today, with campuses in 2 cities, which is Bukhara and Samarkand. And the university has state-of-the-art infrastructure. The reason we have collaborated, Apollo MedSkills has collaborated with Zarmed University, is their good infrastructure. They have good labs. When you are teaching anatomy, physiology, biochemistry, microbiology, pathology, forensic medicine, all these subjects require very good state-of-the-art laboratories. So if you go to any medical college in India, you will have an anatomy lab, physiology lab, where they do experiments, biochemistry lab. So all such facilities are available in this college. And safety is also one of the prime factors. Generally, Uzbekistan as a country is one of the safest countries. In fact, if you look at 2024 Lloyd's report, Uzbekistan is rated #1 in safety. So it's the #1 country in safety as per the Lloyd's report 2024. So then Zarmed University will also provide the complete administrative academic support. They are the ones who actually provide the certification, because they are the licensed medical college in Uzbekistan, where the academic delivery responsibility is ours. The responsibility of having a medical license certifying is done by Zarmed University, because that's a local licensed medical university. And very important aspect that we have seen, when students go at such young age to foreign countries, to lands outside India, they need a lot of psychological support. Sometimes they miss their parents, they miss the environment. So you need a lot of hand-holding to the students. For that, we are actually giving psychologist support to the students throughout their journey, medical journey. Generally, medical education is a slightly stressful education, so we want to make it as easy as possible and as stress-free as possible. So Uzbekistan, we have a very long ties with Uzbekistan. I think it's close to a century that we have, more than that, we have ties up with Uzbekistan, very good ties. Uzbekistan respects India a lot. Indian nationals are highly respected there. And this country has got a lot of European standards. When you go into Uzbekistan, Tashkent or any other city, it's quite a very modern country with kind of European standard buildings and also the infrastructure there, good roads and buildings, good rail network, and most of the infrastructure was built by the then USSR, so the infrastructure is well developed. It's a very safe country, as I told you. The climate is also quite nice, just for 2 months when there is extreme winter, but 10 months of the year it's very good. And the doctors there, all the students were actually getting trained by us there in Uzbekistan. They will get a local license, which is one of the National Medical Council's requirement. I'll talk about that. And then the MBBS course, one of the things which has been quite challenging when you look at other medical colleges which are not offering good quality medical education, they are charging the whole MBBS education in 30 to 40 lakhs. So we also have to match that price. We can't be expensive program, right? So we have also kept our pricing very, very competitive. All inclusive, the program comes at a cost of 35 lakhs only. So we are highly competitive to other colleges which are not providing medical Apollo professors or Indian professors on the campus
who are not offering a highly integrated learning like FMGE, Next, who are not offering a teaching hospital, who are not offering clinical observerships, our program fee is on par with them. So we are not doing it with a huge profit-oriented intent. We truly mean that we want to transform the medical education, overseas medical education space here. That's the reason we have entered. And there's an admission letter that every student gets after he gets selected after a screening and a thorough screening and interview. They get a conditional offer letter, and in that it specifically mentions that this program is academically partnered with Apollo MedSkills, and there is, you can just see, the letter is very unique. It doesn't come like any other offer letter that our students get. So coming, as she moves the slide, Manaki, as I told you, the medical education is regulated by NMC. So National Medical Commission in 2022 gave very clear guidelines for overseas medical education. Okay, so I'll talk a little bit about those guidelines before you see the videos of our campuses there. Those guidelines are, there are 3 or 4 major parameters for any medical college to be recognized as a valid medical education overseas. So the first factor is language. So the medical education should be delivered in English. That is the first factor which we are adhering to. The second factor is the medical education duration should be 5.5 years. Minimum 5.5 years of medical education should be there, with 1 year of mandatory clinical internship in the country of study. What does it mean? The students should learn 54 months of classroom and lab education in a medical college and 12 months of clinical rotationship or clinical internship in a hospital in Uzbekistan. They cannot send the student to India for internship. They have to complete their internship. So this is the second condition. The third condition NMC has kept is the country in which the student is studying should also recognize that medical degree. That means if a student is studying in Uzbekistan, Uzbekistan Medical Council should recognize that student. Today, most of the countries are filtered out. People are not going to China, people are not going to Philippines, students are not going to many other countries because those countries are not registering our students in that country. This is a very strange thing. That means students who are studying in China and China doesn't recognize those students, then what is the point in studying there? So now NMC has come with a very strict guideline. If you are studying in, say, Russia, the Russian government should recognize even Indian students for that license. They should give a license in that country. So that is also adhered to in our program. So this is the third major important factor. Fourth factor is the students should complete their clinical internship in the country of study. That means the medical college should have a teaching hospital. So Zarmed University has got Zarmed Pratiksha Teaching Hospital in Uzbekistan. So that also, so that's how we qualify for all the criteria of kind of recognition of a medical college for overseas medical education. And the fifth most important, you cannot admit a student who has not qualified in NEET. Why this factor has come is, there is an integration that is happening between NEET and Next or FMG exam. If someone is not qualifying in NEET and registering with the Indian entry exam, they cannot take an exit exam. So every student should qualify in NEET. So what happens if a student wants to take an admission, he has not qualified in NEET, he still wants to do medicine in Uzbekistan or with Apollo MedSkills partnership, they can join it, but they will not be eligible to write FMG. So they can look at alternate pathway to Middle East or Europe or UK or US, but they cannot practice in India. Okay, it's very clear. So the students have to get qualified in a NEET examination for them to join this program. So these are the uniqueness of our program. Now we will just show you a glimpse of our campuses. This is our Zarmed University campus in Bukhara.
So if you have noticed, the campuses are quite wide open with lush green campus and also wide classrooms and the meeting rooms. It is very important in medical education, environment in which you study also matters, because you are studying a very intensive education, life-saving education. The campus environment is also critical. So this is one of the factors. That's the reason most of the medical colleges in India also, they're quite wide. If you go to Usmania Medical College, Gandhi, Kakatiya Medical College, or Kakinada Medical College, any college, AIMS, PGI, Chandigarh, they are very huge, lavish, green campuses, just to give that right environment to the students. Now, the director of Zarmed has given a note. So, Dr. Akbar, who is the dean of, he's a cardiologist himself. So, he has given a small message to us. I am Akbar Khan, director of Zarmed University. We are extremely glad to have Apollo MedSkills as our academic partner. We will support the Indian professors. At Zarmed, we have a world-class infrastructure for the medical course with our own hospital for the clinical exposure. We welcome all the students from India and assure them that their learning and stay at Zarmed University will be a great experience. Uzbekistan is a safe country, and Uzbek people embrace foreigners with warmth. Juvantaj is our administrative partner who will provide the hostel and Indian food to the Indian students. So I think whatever I talked in last 1 hour, he gave in a minute. Okay. So this is about our program, and I would really heartfully thank each of you for sparing your valuable time to come here and note this. And I hope you will benefit a lot of parents in AP, Telangana, in both the Telugu states as well as across India through the media channels. We need your support in taking this right program to the aspiring students across India. And thank you very much for your time so far. And I would also like to thank our team who is here, who has been striving very hard to get this information to all the students and parents. Mr. Radhakrishna Garu, who is also here, he has visited all the campuses. He's actually leading all the efforts. I have Vaijayanti Mala, she is also one of the key members on this program. I have Alekia, who is actually supporting us on this program. I have Sandeep and Mamta from Apollo MedSkills team who have joined us here, and the entire team of Adya Consulting who are there to support us in the back end, and also the entire team who is actually helping in calling and educating all the parents. Thanks everyone, and మీడియా మిత్రులందరికీ మళ్ళీ పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చి చేసినందుకు. అండ్ सभी जो मीडिया से जो भी आए हैं सबको हमारे तरफ से अपोलो मेडस्किल्स के तरफ से ज़ारमेड की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. And I would like to ask, you have any question and answer? Sorry. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నన్ను అడగొచ్చు. Telugu, Hindi, English, any language is fine. Students to do their internship in India when they return. And also, you said you've tied up with 2 universities at Samarkand and Bukhara campus. We have 2 campuses. Are you also having plans to tie up with other institutes there? Because there is a large number of students going from India to Uzbekistan. Yes. So as I told you, this is our first step. మీ పేరండి, your good name? I'm Ratna Chotrani. Ratna Garu. So it's a very good question. Yes, this is just the first step. Zarmed University is our first partner. We have a very clear partner selection criteria because there are hundreds of universities who have approached us that they want to use Apollo logo for admissions. So their intent was different. So we didn't partner with anyone so far. So we are carefully evaluating their infrastructure, their teaching capacity, then also whether do they have a teaching hospital, attached teaching hospital where our students can get internships. So if they are meeting all these criteria, then only we are partnering with such universities. Soon you will see us in multiple other countries
in the CIS region, not just Uzbekistan. We'll be partnering with universities in multiple universities across, most likely in Kazakhstan, Armenia. Some countries, many students are going, but we are afraid, like for example in Georgia, the country is not registering the students. Yeah. To our knowledge. So we don't want to take risks. We are evaluating the regulatory framework also. So is there, sorry, continue. Please Cheppandi, continue. Ratnagar, you please go ahead. No, I just wanted to know, with this tie-up, would these students have the advantage of, the PG seats are also under a huge stress in India. Correct. So how do these students get that opportunity? It's also a very good question. In fact, in a disguise, you are asking some questions which are helping me to put some points which I have not told. Yes, there is, one is we are teaching them on FMGE and UK MLA, US MLA to clear their licensing requirements after they go to a country. The other is you also have an opportunity to do an integrated MD program. We are coming up with that very shortly. Someone who is joining MBBS with us, they can continue the next 2 to 3 years in a same country or other partner universities with us, where they can do MD also in a MD or MS in a very low cost structure. Otherwise, if they wish to come back to India, because we are training them on FMG and next one, they can also join our postgraduate training programs and write the Indian exams also. Okay? And your second part of the question, which is internships, yes, they have to do internship in the country of study, but when they come back to India, the regulation currently says after they clear the FMG or next exam, they also have to have a 1-year clinical attachment in India. Okay? Yeah. We will support them. It is not guaranteed as a part of this program, but we are supporting the students in getting the right avenues for getting into internships. Because getting into internships also, our medical schools should also have capacity to take other students. Right? So we are working on it. We will also help the students to get internships after they clear the next exam or FMG. But the new regulations are yet to come. Are they mandated to do 1-year internship after they clear next? We don't know yet. But after FMG today, they have to. So, because the first batch that is getting in now, which is in 2025 batch, the first batch will come in 2031. But whatever is the regulatory framework, we will adhere to those regulatory frameworks and meet the guidelines of National Medical Commission here in India. So would there be any difficulty for them to switch to the Indian healthcare system? Because no. Our protocols are different, and the working conditions are different, and our health problems are different. So how do they adapt to this kind of a system? Yes. So this is also a very important question. Why the Indian doctors are the best doctors in the world? Because of our exposure to diseases, because of our strong clinical integration to the hospitals. This is the reason. But our students, even Uzbekistan is like a semi-tropical country. So the diseases are quite similar. Okay, and you see the only weather conditions that differ is for 2 months, where you will have snowing and also weathers of up to -10 degrees also is possible in Uzbekistan for 2 months. Rest of the thing is, and their conditions are similar. They also have similar non-communicable diseases like India has cardiac disease, pulmonary diseases, cancers are in similar nature. Similarly, infectious diseases are also there. So it's not that there is no incidence of infectious disease there. Infectious disease is also there. So the students get exposure to the clinical diseases in those hospitals as well. Intake capacity. So intake capacity on each campus for international students, they have 500 capacity on each campus for the international students alone. So 2 campuses, so we can take up to 1,000 students. These are about 90% of them will be from India. Because the reason I am saying this is, we are also marketing this program in Middle East, in Singapore for the Indian diaspora. So someone may be having a Singapore passport, an Indian, or maybe having some passport from Middle East, but most of them are Indian students, yes. But there could be some students from Asia as well, from Nepal, from Pakistan. So it's going to be a very multicultural education. This is 1,000 exclusive for Indian students, or?
No, so across the Asia. We are hiring from across Asia, but most of them would be from India, yeah. Can you elaborate on the Yes. PG? Can you elaborate on the PG? Yes. Generally, the medical education across the globe in most of the countries is of 5.5 years, 6 years. Okay, then there is a postgraduate education. In most countries, again, it ranges from 3 to 4 years. So, postgraduate education in India is called, in India, if you have to take post-graduation, then you have two specialities, MD, MS, Doctor of Medicine or Master of Surgery, okay, MD or DM. So what are medical specialties? Medical specialties are some where you don't do surgery. So general medicine, dermatology, and say pulmonology, these are some of the subjects where you don't do surgery but you treat with medicines. That is MD specialties. The second is MS specialties, which are surgical specialties, where you do surgery. General surgery, gynecology and obstetrics, ENT, ophthalmology, where you do surgeries, right? So these are the surgical specialties. To get into any of these specialties, in India we have a NEET PG. Currently, the postgraduate entry examination is called NEET PG. In future, from 2026, it's going to be Next 2, National Exit Exam 2. So someone who is passing Next 1. So who is writing Next 1 exam? All the Indian students are writing. Even the foreign medical graduates also will write the same exam. So today, FMG is only for foreign medical graduates, right? But the next exam in 2026 is going to be for both the Indian medical students who are exiting medical colleges as well as the foreign medical graduates who are coming. So who is the difference between both of them, which we are assuming is the next foreign medical graduates have to do 1 year compulsory rotatorship. This also comes back to Ratnagari question that why will the students get enough exposure to Indian diseases? That is the reason NMC has kept a 1 year additional mandatory internship for foreign medical graduates to interact with Indian patients to understand the Indian conditions, Indian diseases, Indian treatment patterns. So that's the reason that is given. And these two specialities in India, they have to write Next 2. I also told about two more examinations. One is USMLE and UKMLA. So the post-graduation options in US is they have to clear United States medical licensing exam and they have to get a clinical attachment to one of the hospitals in US. So there, what they do is they clinically attach a student, and as they do clinical attachment, they will get a postgraduate degree. They have to clear assessments and examinations in those countries. Then they will become either an internal medicine consultant or a surgical consultant. So after that, that is in US. In UK, the exam is United Kingdom Medical Licensing Exam. The procedure is same. They have to get a clinical attachment to the hospitals. So most of our students who are clearing these exams, going their PLAB exam and UKMLA exam to UK or to US, the challenge is only if they get a clinical attachment, they can continue their postgraduate journey. There is a challenge there, okay? So it's not a very easy pathway. So you need to have attachments with the hospitals. Similarly, in UK, there is an alternate pathway called MRCP or MRCS. So in UK, there is an alternate postgraduate pathway, which is Royal College of Physicians and Royal College of Surgeons conduct 3 layers of exam. Okay, Royal College of Physicians will conduct MRCP 1, 2, 3. 3 parts of examination student can clear and they can become a postgraduate in that specialty. So similarly, there is a third route also in UK. There are some universities which will offer masters. So we are trying to partner with some of these universities. Apollo itself has got a campus there in UK today in a place called Crewe near Manchester. We will try to give some pathway to UK to the through a university also, which is slightly an easier pathway, but all those students who get this MCH orthopedics or MD internal medicine, they still have to clear the MRCP exam to get a license there. So this is very briefly about the postgraduate pathways after MBBS. The other pathway, which is much easier, is the student who is studying MBBS in Uzbekistan. We are partnering with few universities who can offer postgraduate education to international students. So our students can take that pathway and get into the postgraduate education also at a very reasonable cost, just like what we have for MBBS.